Kamar inda muka ce a farko, acid magabata guda uku sun yi definition ɗin acid. Magabaci na farko akwai Arrhenius, sannan na biyu akwai Brocellori. Magabata ne guda biyu suka haɗu waje ɗaya suka yi definition na acid. Sannan na uku akwai Lewis. Kamar yadda muka ce, Arrhenius shine wanda ya ce acid is a substance which when dissolved in water, wanda idan ya narke a ruwa will produce hydrogen ion as only positive ion. Amma according to Brocell and Lowry, shi kuma ya ce acid is a substance that donates electron. Sannan according to Lewis, definition of acid ya ce acid is a substance that accepts lone pair of electrons. To yanzu za mu yi magana akan modern definition of an acid. Modern definition of an acid ya ce acid is a substance. Acid wani abu ne which when dissolved in water will produce hydronium ion ko kuma mu ce oxonium ions. Kun ga kenan dalilin da yasa aka samar da modern definition of an acid saboda me samuwar hydronium ion ko kuma mu ce oxonium ion. Me structure kuma formula din oxonium ion? H3O, 3 oxygen, 3 hydrogen combine with 1 oxygen shine ya bamu hydronium ion ko kuma mu ce masa oxonium ion. Na'am. Kamar yadda ku gani a allo, acid is any substance which when dissolved in water will produce hydronium in bracket oxonium ion as only positive ion. Misalan modern definition of an acid, bari mu bada misalansu. Na farko muna da, for instance, HCl, hydrochloric acid. If it reacts, idan ya haɗu da ruwa sai ya samar da kamar inda kuke gani, hydrochloric acid ya haɗu da ruwa sai ya samar da hydronium ion ko kuma mu ce masa oxonium ion da kuma anion chlorine. Another example is another example shine trioxonitrate 5 acid. Idan ya haɗu da ruwa yana samar da oxonium ion da kuma anion ɗin. Sai example na uku shine muka ce sulfuric acid. Sulfuric acid shi muke kira da tetraoxosulfate 6 acid. Idan ya haɗu da ruwa yana samar da, za mu ce H2SO4 aqueous, H2O 2H. Na'am. Sulfuric acid idan ya haɗu da ruwa yana samar da hydroxonium ion guda biyu sannan da anion ɗinmu SO4 2-. Wannan shi takaitaccen bayani da muka yi akan modern
definition of an acid. Modern definition of an acid an same shi ne saboda samuwar hydroxonium ion ko kuma mu ce oxonium ion. Shi ne ya haifar da samun definition na modern definition of an acid. Muka ce idan wannan acid ɗin ya narke a cikin ruwa zai samar da hydronium ko oxonium ions. Misali, hydrochloric acid ya haɗu da ruwa zai samar da oxonium ion. Misali, trioxynitrate 5 acid ya dissolving a ruwa shi ma zai samar da oxonium ko hydronium ion. Sai muka ce ko kuma ce sulfuric acid shi ma idan ya narke a ruwa zai samar da oxonium ion ko hydronium ion guda biyu da kuma an ion guda ɗaya. Wannan muka zo ƙarshen magana akan modern definition of an acid. Yanzu insha Allah za mu tafi ajanda ɗinmu na uku, wato basicity of an acid.